Buenas gente, ¿cómo están? Y un nuevo capítulo de The Witcher 3 Wild Hunt. Hoy estamos con el primer episodio del último DLC oficialmente, el DLC Blood and Wine. Hoy tenemos el primer episodio. Anteriormente a este ya deberían de haber visto que subí el tráiler. Que bueno, es básicamente la versión cortada del tráiler original de toda la serie de The Witcher para la sección de Blood and Wine específicamente. Realmente no tengo mucho más que añadir, más allá de que este va a ser oficialmente el último o la última parte que van a ver de The Witcher ya. Y el formato pues va a ser básicamente el mismo que hemos estado siguiendo. Lo único que voy a modificar va a ser el tema de la exploración, porque ponle que la exploración sí es interesante, sí te voy a decir que esta vez es interesante, pero como sigue haciendo hacer cosas que son medio repetitivas, pues como que a lo mejor eso no lo vamos a saltar. No va a saltar específicamente, pero vamos, no va a estar como tal en la lista. O sea, la exploración va a estar como parte de... como si fueran capítulos extra. Como lo que pasó con Hearts of Stone, que la parte de la exploración fue como tomada como parte extra y nada más. Y la exploración pues va a estar al final de la lista, básicamente. No, entre medias. Las misiones secundarias, eso sí que va a estar entre medias. Se va a mantener ese otro formato. Porque las historias aquí de secundarias también están muy interesantes la verdad. Pero ahora sí, ya no tengo mucho más que añadir, así que vamos a cargar partida. Y recuerden que si les gustan estos episodios pueden dejar un like y un comentario, que nos ayudaría muchísimo. O suscribirse también. Bueno, voy a dejar pasar el logo ya que estoy. Ahora sí, oficialmente comenzamos. Foresaw his funeral yesterday. Aye? And? No one came. Did he have no kin? He had some, but there's a grim story to it all. Any road, Vivaldi's taken over the auction house. That Nilfgaardian emperor can kiss my ass. Y tenemos que embajadores de la Tierra del Vino. Busco encontrar de nuevo los talones de anuncio de Belén. Es mi agradecimiento, cuidado con los impostores, aviso, mejor zapatero, canta regata y llamamiento a Sir Geralt de Rivia, del puente de por Blasón. Geralt de Rivia, en nombre de nuestra misericordiosa soberana, su ilustrísima Gracia Ana Henrietta, hemos viajado hasta los reinos del norte para haceros saber nuestra misión. Un monstruo terrible ha aparecido en el ducado Toussaint, una bestia que ha cometido crímenes atroces contra los súbditos de su gracia. Solo el más célebre de todos los brujos tiene la capacidad de destruir a la bestia. Por ello, suplicamos humildemente que acudáis a la aldea de Hondonadas, donde aguardaremos vuestra llegada con la esperanza de que os dignéis a escuchar nuestras cuitas y liberéis a nuestra tierra de las garras del miedo. Vuestros humildes servidores, Palmarín de Launfal y Milton de Perian. Milton and Palmarin? Here. Came a hell of a long way to see me. Need to find them, learn what they want. Muy bien. Reúnete con los caballeros de Toussaint en Hondonadas. Que es básicamente una pequeña aldea. Se me olvidó apagar esta madre, miedo. Está aquí cerca en verdad. Long live, etc., etc. I feel like puking up. I'm watching you. No me digas. Cabeza de niña, vámonos. Stay out of my way. Ponlo hasta aquí básicamente. Take a rest now. Red today? I was weird. They've suffered enough slaughter, enough rape. Fear not, we shall spill only the blood of outlaws. To you be brought inspiration. It's your mug. Scum! You're not
stand for this, will ya? Para un palmarín de Lonfal. We've not got no need for your help. Have no fear, good man. Our labors shall be done quickly. The prowlers to be banished for good. Milton, look! Geralt! In the flesh. Hail, Witcher! Let us go inside and greet you as befits an old friend. And you, fear not. We shall put an end to the rule of outlaws, soon. Found your message on a notice board. You see, Palmerin? I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peyrac Peyran and Palmerin de Lonfort. Good to see you both. Been years. Be assured, we share your joy. You must forgive us our, surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison had left this land still is at the mercy of numerous plagues. A tyranny of bandits the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. So, plan to go out and meet the bandits when they arrive? Fight them? Palmerin wishes first to appeal to their sense of decency. But I expect they will be deaf to this. Yeah, completely. We must afford them a chance to stand down. Many a hardened outlaw has left the path of wrongdoing upon hearing words of admonition. Doesn't happen in these lands. Ever. If they do not heed my reprimand, we at least will know we have done all within our means to evade bloodshed. Fine. Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive. They's a coming! Hear that? Your bandits have arrived. Let us go out to greet them. Hark! Contemptible curs! He mean us? I, Palmerin de Lonfort, call upon you to repent. Set your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular Punch and Judy here. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores, abandon the path of shame, and we will spare you. Right good jest, that. Had us a laugh. Now, fuck off before we lose our patience and you lose something else. Nay, wait, Zorg. These lads are a lark. Mayhaps they know some tricks. Oi, players! Can you toss balls all loopity like? Or do that thing where one spits fire while the other farts? Noble Palmerin's giving you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says. Or what? Or you'll find yourself fighting knights errant in the pay of the Duchess of Toussaint. And they eat scum like you with their morning porridge. There's 3 of them. 2 turtled up in armor.
We'll come back later. Some wench sent them. Folk will say we's afeard of wenches and jesters. Ooh, insulted the Duchess. Not good. Indeed, we cannot let the affront go unpunished. I swear upon the heron you will pay with your own blood! By the crane, villains, ready your arms! Kill if you love the gods! Ever fight a witcher? Toma. Bring me numbers to work! Defend yourself, scoundrel! Epa. ¿Qué la? Porque cambios de objetivo así de la nada. How long you gonna make me wait? Toma. Toma. Adiós, cabeza. Toma. Ever fight a witcher? Why do they not emerge? It is over. We have banished the scoundrels, lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now. Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. Ah, it is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. It is time to go home. And we shall, my friend. Come, Geralt. It's time we delivered our message. So fess up. What brings you such a long way? We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. For tradition Is sacred in Toussaint. All right, fine. Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the Star-Crossed City's most gracious protectress, Her Illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. Shall you answer her call? Anna Henrietta really say all that? Word for word? Well, in point of fact, she said, bring me the Witcher and dare not spare your horses. Only make certain this time he comes alone. The Ducal Chamberlain added the rest. You know how it is. Yeah, I remember. I might add, be it unofficially, that a hefty reward awaits. Yet the specifics you will need to verify with Her Illustrious Highness. Might be the most fervent request that I take a contract ever. And the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet. Our only sure witnesses, bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2.
When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you, promising grants of land and fortunes in gold, should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. Beast wields black magic? What makes you say so? The first victim vanished between bites at a feast. Of the feast-goers, none noticed this. They saw but an open window, then heard desperate cries from the street below, where a corpse had just been found. The second killing, similar. A night in a locked room. Servants all about the house. Guards all around the estate. Yet the beast somehow got him out, dragged him to the town square, and killed him there. No one saw, nor heard a thing. We have no fear of creatures against which sword and shield protect. But of this beast, nothing is known, save that it cannot be traced, kills effortlessly, and with no rhyme or reason we can discern. Anyone tried to hunt it? Knights errant, for example? Ha! Many have tried. Baiting, waiting in ambush, but to no avail. The beast is clever. It evades all traps and attacks of a sudden. It is like a ghost. An experienced tracker, this is what we need, with knowledge of monsters. In short, we need you. Mentioned a tourney. Why doesn't the Duchess just call it off? Simply, it is too late. The guests have arrived. The best knights of all lands, relatives of the Emperor. The beast could be a threat to others, not just to Her Grace's subjects. Got it. Before an aristocrat dies, at best it's a scandal. At worst, a diplomatic incident. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No. Just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract. Excellent! We must set off at once. We long wanted this land searching for you. Yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Then post-haste to Toussaint. To Toussaint! Toussaint, the land of love and wine. Exactly how I remembered it. You will find Beauclair has changed some these past years. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron. For my lady! Do you watch out? I kill a monster! A ver, dame un segundito. Ahí mejor. What? No, ovejita.
déjanos a nosotros que podemos defendernos. Pone que no aguanta mucho. Ya. A ver, ¿dónde está mi virote? A ver, quieto. Big beast. Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, out with it. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. A giant this close to human settlements? Strange. Well, that was no ordinary giant. His name was Goliath, rumored to have been a knight once, but one who broke his vows. For this, the Lady of the Lake transformed him into a wild giant and banished him into the Gorgon Hills. So he came back down? Why? Several times each year, hunger chased him into the lowlands. Goliath had killed and devoured many shepherds. Guillaume's hunt served a noble cause. At any rate, it's a tale for more agreeable environs. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Toussaint, we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien de la Tour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth, then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the tourney grounds. I shall take you then to see her grace. Este combate tiene un pequeño easter egg, donde básicamente puedes hacerle one shot al gigante si logras darle en el ojo, vamos a decir, porque no es que se le pueda ver mucho. Pero lamentablemente no me salió. No sé por qué, porque estoy seguro de que sí estaba golpeando, pero bueno. A ver, la bestia de Toussaint sigue viendo hasta el lugar donde hallaron el cadáver. Brave kid, Guillaume. Parmanin oversaw his upbringing. Guillaume is his kin. Ah, mira tú. Mutaciones y equipo de brujo de gran maestro. En Blood and Wine puedes experimentar mutaciones de brujo adicionales para desbloquear nuevas capacidades. Pronto te encontrarás con un mensajero que te entregará una carta muy interesante. Léela e investiga la historia del profesor Moreau para conocer más detalles sobre estas mutaciones. Te dice que un maestro artesano vive en Toussaint para fabricar armas y armaduras de excelente factura y que, combinando ambas, resultan aún mucho mejores. No olvides investigarlo, merecerá la pena. Can't get used to the way you knights talk.
Especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. Knights errant, in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. Run, Roach. No one here. They must have removed the body already. Let's look around. Make sure they didn't miss anything. Y otra cosa también a señalar, de la trama de Heart of Stone también obtienes esto. Wildrapa de lamento. La silla de montar parece estar elaborada con un cuero extraño, confeccionada con piel de una bestia desconocida. Como prueba de su extraordinaria naturaleza, basta decir que siempre está caliente al tacto. La silla confunde la mente de un rival elegido al azar dentro de un radio de alcance limitado. Y trofeo de Goliath, experiencia adicional por matar monstruos. Es buena silla, es la mejor del juego, de hecho, creo, en cuanto a bonificadores, pero se me hace un poquito fea, así que voy a estar con la Ufiri y ya cuando la ocupe, pues ya me pongo la otra. No ocupe hacer una carrera, a ver. Multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Oh, muy bien, aquí vamos. Combate. Got guests. Careful. What? Lost your nerve? Toma, 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 toma. ¿Ah? Sí, quería matar a uno. Epa. Epa. Cabrón. A ver. Aceite, que se me olvida. Ah, sí, estos cabrones también son como los demonios. Estos explotan. Güey. Y no hacen poquito daño a los espinas. Ay. Lo que está diciendo. Let's keep looking. Here, look. Indeed. The trail ends. What now? Now we go waiting. Only blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. Gonna dive in, make sure they didn't miss anything. Anything taken by the current ends up in these shallows. Yes, the stench is fierce. Look at the rut. Guardsmen left this site by boat recently, probably to transport the body somewhere. Vamos ahora, usa tus sitios de brujo para explorar las redes en busca de pistas. Silk kerchief, monogrammed DLC. A noble's accessory, clearly. Be nice to know where they took the corpse. Sí, DLC, básicamente. Creo que nunca me había fijado en ese otro guiño. Aunque lo peor del caso es que también tiene excusa para que sea así.
What now? This isn't the site of the murder. We know that. Current brought the body here. Corpse got caught in the nets. Guardsmen pulled it out, put it in a boat and took it somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet, of the day a quartered corpse was pulled from the river. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Toussaint. A knight in the service of Her Illustrious Highness knows no rest. In fact, I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. Vamos a dejar el capítulo por aquí, aunque tengo que leer primeramente la misión. Si me disculpan un segundito. Embajadores de la Tierra del Vino. Fue una época en la que parecía que existían dos Geralts, uno que era una celebridad, al menos en ciertos círculos, mientras que el otro seguía siendo un mercenario que hacía trabajos sucios por dinero. De cualquier modo, ambos Geralts se encontraron con un contrato de lo más inusual, en particular porque marcaba el comienzo de una nueva aventura. Dicha aventura es la que voy a tener el placer de relataros. Comenzó de la manera más corriente, con un anuncio publicado en el tablón de Belén. El brujo leyó el anuncio y partió para ver qué podía averiguar. En hondonadas, el brujo se encontró con dos amigos de antaño, Palmarin de Launfal y Milton de Periac-Perian, quienes habían viajado hasta Belén como emisarios de su soberana, la duquesa. Si os preguntáis por qué estos caballeros andantes parecían atrapados en la destartalada y aislada aldea de Belén, me apresuro a explicároslo. Habían decidido luchar contra unos bandidos del lugar. Palmerín, siempre dispuesto a resolver conflicto de forma pacífica, pretendía dirigirse a los ladrones, apelar a su sentido de la decencia y de esa manera encaminarlos hacia la virtud. Era sospechado que harían oídos sordos a la retórica de Palmarín. Cuando llegaron los bandidos, Palmarín realizó un valeroso esfuerzo, pero al final se desencadenó el combate. El brujo ayudó a los caballeros, guardando las distancias para calmar a la turba. Aunque en cierto modo podría parecer un acto poco patriótico, no hay duda de que la elección de Geralt estaba completamente justificada, y que había adoptado la postura más justa. Volviendo al quid de nuestro relato, en aquellos momentos Toussaint se estremecía y casi postraba, sacudida por unos crueles y situados crímenes. Hasta entonces el asesino había eludido a la guardia ducal, que no tenía ni la más mínima idea de su identidad. Sabía tampoco que la opinión pública sostenía que se trataba de un astuto monstruo. Por este motivo, la duquesa Ana Henrietta había decidido hacer venir al ducado al más inteligente y consumado brujo que conocía. Su tarea consistiría en seguir el rastro y matar al asesino, al que ya se conocía popularmente como la Bestia. Para Geralt, el contrato tenía visos de ser, ante todo, lucrativo, pero también representaba una oportunidad de volver a visitar al siempre encantador Toussaint, el lugar donde el brujo había pasado muchos momentos maravillosos en grata compañía, incluyendo de un servidor. Qué engañosos pueden llegar a ser nuestros recuerdos con el paso del tiempo. Lo que prometía ser un viaje nostálgico al pasado se convertiría en una aventura plagada de acontecimientos tanto dramáticos como profundamente entristecedores. Pero al contar una historia nunca hay que adelantarse a los acontecimientos. Por ahora, basta con decir que los caballeros que entregaron el mensaje y el brujo aceptó el contrato. Así pues, partió el puesto hacia Toussaint en compañía de los caballeros para enfrentarse a la bestia que atormentaba el ducado y de este modo dio comienzo a la aventura. Veamos, la bestia de Toussaint. Nada más llegar a Toussaint, Geralt paladeó el primer bocado de
idiosincrasia local. Mientras trotaba y charlaba por el camino con Minton y Palmarín, una visión de lo más inusual se presentó ante sus ojos. Allí estaba un caballero, con todos sus avíos, atacando con imprudencia a un molino. Unos momentos después la situación se aclaró cuando un gigante apareció detrás del molino y cargó contra el caballero. Antes de que nadie pudiera decir "esta boca es mía", el brujo y los 3 caballeros ya estaban repartiendo mandobles al monstruo, entre medias del ruinoso molino y un rebaño de ovejas aterrorizadas. Hasta que al fin derrotaron al gigante, los hombres que lo vencieron no pudieron hacer las presentaciones pertinentes, para luego entablar la típica conversación que surge alrededor del cadáver reciente de un monstruo. El joven mata gigantes les contó a los 3 de las nuevas. La bestia había atacado otra vez. El cuerpo de su última víctima yacía en la orilla de un río cercano. Geralt tomó la decisión de ir a examinar y explorar la zona, y Milton, por su parte, consideró apropiado y cortés acompañar al brujo. Bien, vamos a salir. Y nos despedimos. Muy bien. Si les ha gustado este primer episodio de The Witcher 3 Wild Hunt DLC Blood and Wine, pueden dejar un like y un comentario, se los agradecería muchísimo. Creo que realmente no tengo mucho más que comentar, ya comenté todo en la intro. El siguiente episodio continuaremos con la historia principal, lo haremos durante un buen rato. Por lo menos hasta que nos encontremos con la bestia por primera vez, así que queda mucha historia por delante que hacer primero, que depende un poco de las circunstancias, porque no me acuerdo en qué punto exactamente es que se te desbloquea lo de las mutaciones, y eso lo quiero hacer cuanto antes mejor. Pero bueno, sin más que decir, yo me despido, soy Alfonso Gamer, y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, hasta la próxima, adiós.